Okay, let's start with the tables again. So last day also we discussed the same, right? So please do like this. Try to create the table which is here. So the first table, you can see it. Let me zoom. So try to create this first table. So it has 1, 2, 3 rows and 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns. 3 rows and 6 columns. Right, the second one also having the same property, but these rows size of cells you can see that is different. That is not the same. So let me extend these. I'm going to extend this, right? And this one I'm going to extend like this. And this one let me extend like this. I'm extending like this. Let me extend this. I'm extending like this. Okay, I'm extending like this. Now count the number of rows and number of columns. Tell me how many rows are there and how many columns. Yes, how many rows, how many columns now? Columns kiyat tiyanawada, rows kiyat tiyanawada? Yes, 6 columns. 6 columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. How many rows? 3 rows. 3 rows. Still you have 6 columns, 3 rows. Rows are actually denoted or symbolized using this heart symbol, and then this other columns using the right sign. So you can say 6 rows, still the same, 6 into, but here actually 6 into 3 is 18. However, here 18 cells here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cells. But the second one, it's having only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cells. So that is the difference. Right? So by multiplying the columns and rows, you can't get the number of, the total number of cells. Okay, Pute, considering that in mind, so please complete these 2 tables now. My tables දෙක හදන්න බලන්න කොළුවේ තියාගෙන. First table and the second table. Both having same number of columns and rows. Now can you create this? I'll give you 5 minutes. So try to create this, Pute. Just save it again. Now refresh and see the results. Reload it, refresh it. Okay, now you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns. Right, now you have to copy and go to the code again. Go to the code again. Now copy and paste the same TR 3 times. That's all. Up to the, okay. Now copy paste that 3 times. 2 times and again 1 more time. Okay, save it now. You will be seeing the results. Amadi, gisatiyat phone ekedi hitiwa. So I think last week also you didn't share, right? Okay, what you have to do, Amadi, Karala mata evanna personally send me the file, right? You have pasted 4 times, neither 3 times. Okay, pasting 3 times enough, right? Because you have 3 rows now. Okay. Right, I'll go to the next one then. Let's see how we can do. Right, we have just discussed about this. Right, we have discussed about this, and then the table with uneven condition, uneven number of rows, columns, so that we have to address. Neither. අරක හරි දැන් ඒ කියන්නේ සමාන විදියට තියෙනවා නම් ඒක අපිට අමාරු නෑ එකක් හදාගත්තා copy paste කරා. We can create one first column, first row, then copy paste the remaining. Then you will get that.
copy paste the remaining, you'll get that. But the problem comes when there are uneven numbers. So that is where you struggle, right? Okay, let's do this now. I'm going to go to the coding. Okay, there we discussed list last day, and today we have to update. I'm going to update the same one. You have the row height tech. Let's give the width, right? Width is, let's say, 1000. Then let's put a table row. In this table row, I'm going to include 6 cells TD. So 6 such cells, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That 6, I'm going to copy 2, 3 times. That's all right. See how simple this is. Then you'll get that result. Let's go to this. And here it is. You can see that our height need to be adjusted. Say height is 90 pixels, 30 per each. You can see that. Let's reduce the size of this to 900. Okay, still not enough. Oh. Right, okay, now you can see. Right. So this is the result according to this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 3 such. And okay, ඒ ටික හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එක අසමාන වුණාම මොකද කරන්න කියන එක. What if it is uneven? Okay, then you can use this col span and row span to merge that. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ col span row span කියන ඒවා පාවිච්චි කරනවා. How we are using col span and row span, let me explain that now, right? Then මේ table එක මම වෙනස් කරනවා. හරි, කලින් table එක වෙනස් කරනවා. As you see here, ඔයාලා දැක්ක වගේ, here you can see cell දෙකක් merge වෙලා, 2 cells are merged. මේ දෙක merge වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. By merging 2 cells, the first cell is created. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ, what we are going to do is we are going to merge that 2 cells. So these are the 2 cells නේ. මේ cells දෙකනේ. ඔය cells දෙක merge කරලා එකක් හදන්න ඕනේ. So what we are going to do here, instead of these 2 cells, instead of these 2 cells here, I'm going to get only 1 cell. එහෙම දානවා කියලා නිකන් හිතන්න, I'm going to get 1 cell, right? දෙක අයින් කරලා එකක් දානවා. But when I do this, you can see this kind of result. It's not the expected result. මේ පැත්තෙන් තමයි එක අඩු වෙන්නේ. It's not going to be the. So therefore, you have to merge the columns. How many columns? You have to tell col span equal to column දෙකක් එකතු කරන්න කියලා කියනවා. Then only you can see this one. Right, I think you got the idea, right? Now column දෙකක් merge කරා. After merging those 2 columns, you got this result. Okay, then what about this? මෙයා ගත්තම මේ පැත්තේ තියෙනවා column දෙකකුත් merge වෙලා, row දෙකකුත් merge වෙලා. How to do that? So let's go to the code again. So now this is about මේ කියන්නේ දෙවනි row එකේ පළවෙනි එක්කෙනා නෙවෙයි දෙවනි එක්කෙනා. දෙවනි එක්කෙනායි දෙවනි row එකේ දෙවනි එක්කෙනායි තුන්වෙනි එක්කෙනායි merge වෙනවා. මේ දෙන්න. ඒ දෙන්න මම වෙනම ගත්තා. තුන්වෙනි row එකෙත් දෙවනියයි තුන්වෙනියයි merge වෙලා. ඒ දෙන්නවත් වෙනම ගත්තා. මේ තින්නේ දෙවනියයි තුන්වෙනියයි, 2 and 3 in the second row, 2 and 3 in the third row. මේ හතර දෙනාම merge වෙලා එක්කෙනෙක් හැදිලා. එහෙනම් මෙයා වැඩකුත් නැහැ, මේ දෙන්න වැඩකුත් නැහැ. මේ දෙන්න වැඩකුත් නැහැ. කොහොම මෙතන තියෙන සෝරි එක වැරද්දීම. මෙතනට යනකම් ගන්න ඕනේ. මෙතනත් මෙයාව පල්ලහැට නෙන්න ඕනේ.
හරි මේ දෙන්න වැඩක් නැහැ. දෙන්න වයින් කරනවා. මේ දෙන්න වැඩකුත් නැහැ. ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ඕන. මොකද මර්ජ් වෙලා හැදෙන්න එපා එක්කෙනෙක්. එහෙනම් එක්කෙනෙක් තියලා මෙයා වයින් කරනවා. අතට එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට අපි කියනවා merge call span equal to column දෙකක් merge වෙන්න. පල්ලයට rows දෙකක්. Row span equal to. Save it. Now go and refresh. Now you can see this one merge together. මේ දෙක merge වුණා. මෙතන පොඩි gap එකක් පේනවා. ඒවා අපිට width එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ we can control the width. Yeah, we can say okay width equal, so let's say width equal 200. එතකොට මෙයාගේ width එක ඊට වැඩි අඩුයිනේ. You can say width equal 100, right? Then it will be created. So you can see මෙයාටත් දෙන්න ඕන. Oh, sorry, my mistake. Width equal 200 in උඩ එක්කෙනාට. First, let's say width equal 200. Here width equal 100, right? Then you can see the adjustment. Like one or වැඩිද මන්ද. අනිත් ඒවා චූටි වෙලාම ගියා. You have to give width for other also. අතන ඉතුරු ඒවාට දෙන්න ඕන. මේකට ගැලපෙන විදියට දෙන්න. ගැලපෙන විදියට මෙයාට 200යි මෙයාට 200යි මේ දෙන්නට 500ක් දෙමුනේ. Okay, 200 to this. ඊළඟ එක්කෙනාට 200 දෙමු. එතකොට 1 2 3 වෙනියා කියන්නේ මේ ඔක්කොම මර්ජ් වෙලා ඊළඟ එක්කෙනා හැදිලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තුනම මර්ජ් වෙලා 1 2 3ම මර්ජ් වෙලා එක්කෙනෙක් හැදිලා. We can tell that call span equal 3. හරි තුනම මර්ජ් වෙලා. එතකොට යාට දෙනවා අපි width එක 500 වගේ දෙනකො. Then will be balanced. Okay, now you can see 200 200 500 400 දුන්නොත් කමන්නේ. එතකොට ඉතින් මුළු ගාන අඩුයි. 200 200 is altogether the value. Let's give 250 250. Then it's like 900 no. 250 450 then here 500 altogether 1000, right? 250 500 1000. You have to keep that in mind, right? Okay, now you can see the results. Okay, you can do that. Now you can do that. Don't copy කරන්න එපා. Understand this call span row span concept. Column merge කරන්නේ call span වලින්, row merge කරන්නේ row span වලින්. තව එකක් තියෙනවා. Here another thing I couldn't see that. So here this column මේ row දෙකක් merge වෙලා. These two rows need to be merged. එහෙනම් ඊළඟ එකේ තුන් දෙනාවත් මේකටම ඇඳ ගන්න ඕන, එකතු කර ගන්න ඕන. That means this tree also need to be added to the previous. දෙවෙනි එකේ තුන් දෙනා, එයා තුන් දෙනා නැහැ. ඒ තුන් දෙනා උඩ එක්කෙනාට add කරන්න ඕන. We can do that by adding call span column row span equal to then two rows added together, so it's adding the previous. Okay, so it's clear, and I think you all can understand that what I did using this call span and row span. Let's try this now. I'm not going to display the code. First of all, you have to try. Try කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කරලා බලමු. Amadi, if you are in phone, that doesn't matter, but you have to do this puthi, right? In mobile phone also, text editing is possible. Phone එකෙත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහොමද computer එකේ කරන්නම ඕන පුතේ. නැත්නම් මේ part එක ඔයාලට වෙන්නේ miss වෙන එක. Okay, do this now. You can copy the code from the this one, but I hope that Dilito's one is correct and Adun's one is like partially correct. It's also okay. Can update. So now try to create this table. So you can copy the code which is below related to the previous question. Kaliin question eකට making done, but try to create this table quickly. So here, this one. So now actually you have to do the exercises. So this is. So I'll give you 5 minutes only, right? Only 5 minutes. Then I'll go to the code. Explain this. So this can be easily understood. Why? Because like, so I have numbered. Once it is numbers, it's very, very easy. So
So let's number. So you have 7 columns and 4 rows. So let's treat that first. 7 columns, 4 rows. So in this TR, you have 7 columns. So I'm going to name them TD. This is 1/1, and there will be 7, right? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. So these are 7 columns. So I'm just writing their names. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. 1, 5, 1, 6, 1, 7, right? 1, 6, 1, 7. This anyone can do this, no? Anyone can do this. Let's save this and let's go to the result and you will see this, right? 1, 1, 1, 7 and that is simple. Anyone can understand. Very simple code. Then what? Then your work. Do that 4 times. 1, 2, 3, 4. The මේවයි දාන්න ඒ number එක, right? 2, 2, 2, 2. හරි. හැමෝම දැන් මගෙත් එක්ක කරමු. 2 හදන්න බැරි වුණා. හරි. 2. ඊළඟට tree එකේ tree දාන්න. Tree here. Tree here. Tree here. Tree. 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 That's why I put number in, right? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Okay, save it. Then save karan. Now you can see 1, 2, 3, 4, something like this. This is very, very easy. The maker karagan hamoatama pulo. Everyone can do that. Even using your mobile phone, you can do that. And I said you, Amadi, I said you about hosting. Hosting gana kiyala dunna. What you can do if you are doing using your mobile phone, you can do this in hosting account. The hosting account එක හදන්න පුළුවන් නේ පුතේ. කොහේ ඇදුවත් කමන්න. ඔයාගේ web hosting account එක ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන්. Then it is very easy if you can do that using your mobile phone. හරි. එතකොට පළවෙනි step එක ඕක. This is your first step. Right? Everybody finish or still doing? Can you raise your hand if you have done? අතෝසන්න මේ ටික කරගත්තා නම් please raise your hand if you are done. Don't lower, please raise your hand. Javiru done. Lavanya okay. Varsha okay. Nadum Ned. Okay, right. Lavanya okay, right, okay. Hari හැමෝම හරිනේ. එහෙමනම් දැන් next. ඊළඟට තියෙන්නේ merge කරන්න. දැන් මේ ටික බල merge කරන්නයි තියෙන්නේ. බලන්න මේක කොච්චර ලේසිද. මේ ටික මෙහෙම හදාගන්නනේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ අර 1 2 sorry 1 4යි මේ බලන්න මෙතන තියෙන 1 4යි 2 4යි 3 4යි 4 4යි. දැන් numbers ටිකක් තියෙනවනේ පුතේ. ඒතර 1 4යි 2 4 අයින් වෙනවා. අයි 2 4 merge වෙනවනේ. මේ 4 පල්ලයට merge වෙනවනේ. එහෙනම් මම මෙතන ඉඩක් තියෙනවා. මේක මම කරනවා. මේ 2 4 අයින් වෙනවා. මම නිකන් ඔන්න මෙහෙම ඉඩක් තියන්නම් අයින් කරා කියලා පේන්න. හරි. 3 4ත් අයින් කළා. එතනත් ඉඩක් තියන්නම්කෝ අයින් කරා කියලා පේන්න. ඊළඟට 4 4ත් අයින් කළා. එතනත් ඉඩක් තියන්නම්කෝ. Now everybody can see it's removed නේ. හරි දැන් ඔයාලා හැමෝටම පේනවා ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. 1 4 පල්ලහැට merge වෙනවා. 2 4 3 4 4 4. ඒතර පල්ලහැට merge වෙන හින්දා මෙතන අපි කියන්න ඕන මොකද්ද? Row span. row නේ merge කියන්නේ row span equals 4. row 4ක් merge වෙනවා කියලා කියන්න ඕනද? 1 4 වෙනුවට තමයි ඒ 4 එන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාට දාන්න පුළුවන් පුතේ. මේ 4 නේ merge වෙන්නේ. මෙතන දාන්න පුළුවන් අර ඉතුරු numbers ටික ඕන. 2 4 3 4 4 4. ඒ කියන්නේ එතරම් තමයි 2 4 එන්නේ. එතරම් තමයි 3 4 එන්නේ. එතරම් තමයි 4 4. ඒ හතරම merge වෙලා තමයි ඔක හැදුනේ. මේක save කරපු හැටිය ඔයාට පෙන්නයි මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේ 1 4 2 4 3 4 4 4 merge වෙනවා. හැබැයි අර හොඳ දෙයක් තමයි මේක BR ගාලා පල්ලහැට ගන්න. BR
br තුනක් තිබ්බනම් ඇති br. එතකොට යාලා පල්ලහැටනේ ටයිප් වෙන්නේ. මේ 1 4 2 4 3 4 4. ඔය හතර මර්ජ් වුණා දැක්කද? හරි ඔය මර්ජ් වෙන එක තමයි මේ තුනම ඇකුවා. අරයාට call span row span හතරක් දැම්ම. ඊළඟට තව මොනවද? This is one thing. The second thing මේ 1 5 2 5 3 5 1 6 2 ආය ඔක්කොම මර්ජ්ලා. පහේව තුනකුයි හයේව තුනකුයි මර්ජ්ලා. දැන් බලන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද? මේකත් මේ ලයින් එකට ගන්නවා. හරි පහේව තුනකුයි 1 5 1 5 1 6 එහෙනම් 1 6ක් නෑ දැන් ඈ. යා මර්ජ් වෙනවා. 1 5ෙම තිබෙන 1 5ට තමයි ඔක්කොම මේ මුලම ඉන්න එක්කනට තමයි ඔක්කොම මර්ජ් වෙන්නේ. 1 5 නෑ. එතකොට කවුද ආවේ නැත්තේ? 2 5 නෑ. 2 6ක් නෑ. 3 5යි 3 6ක් නෑ. 3 5යි 3 6යි හතරට ගැටලුවක් නෑ. එතන මේ හතරම මර්ජ්ලා තමයි. එතන 1 5 මර්ජ්ලා තියෙනවා. ඒකට ඉස්සරහින් තියෙනවා 1 6 යත් මර්ජ්ලා. ඊට පස්සේ BR එකක්. ඊළඟට මේ BR එකට පස්සේ එනවා BR එක නම් එතරම් තියෙනවා. 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 2 5 2 6 3 5 3 6 merged. Done. What is the instruction? To merge that, you have to put call span to column deka, row span 3. Row 2. Column deka, row 2. Column deka, row 2. What else? 2 2 2 3 3 2 2 3 3. එච්චරයි. 2 2 2 3 3 2 3 3. 2 2 2 3 2 3 නෑ එහෙනම්. 3 2 3 3 දෙන්නක් නෑ. 2 2 2 3 BR 3 2 3 3. ඒ හතරම මර්ජ්ලා ඇදලා තියෙන එකක්. ඒතකොට call span 2යි row span 2යි. So simple as that, then you'll get this one. Okay, done. I hope the table is this. Sizes ඉතින් සමාන කරන්න පුළුවන් width එකෙන් පුතේ. Sizes ටික width එකෙන් සමාන කරමු. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ තනි ඒවට මම දෙනවා TD width 100ක් දෙමුකෝ අපි. 1 1 100යි. 1 2ත් 100යි. 1 3ත් 100යි. තනියෙන් ඉන්න කට්ටිය. 4ත් 1ත් 100 ඇති. මෙයා දෙන්නෙක් මර්ජ්ලා එහෙනම් 200ක් දෙමු. අන්තිම එකේ තනියෙන්. 100යි. එච්චරයි. ගානට දැන් හැදෙනවා. තව මොකක්ද දුන්නේ? 100යි හරි. with 100යි with 100යි එකත් හරි. with 100යි 103 හරි. මෙයාටත් with 100යි එකත් හරි. මෙයාගේ මොකක්ද දුනා උල? දෙසියන්නේ දුන්නේ. මුළු ගාන වැඩිනේ. 100යි 200යි 300යි 400යි 500යි 600යි 700යි දිනා එක. හරි. That's it. මේවා ඕන ලස්සනට ලියන්න පල්ලහැට අරගෙන දැන් මේ ඉත අපරාධය නිකන් ඉඳ තියන්න එපා. හරි අන්තිමට ඔයාලට එනවා මේ කෝඩ් එක. Finally you can get this code. Okay Pute, now you can do this. I hope now you can understand everything, right? Well, please do this, write this quickly. මේක ලියා ගන්න කරලා බලන්න.